Today we can start our fifth module, module 5. In module 5, we will be study different memory systems and input-output organization. These are the two main topics we will discuss. Different memory tips system. That means what are the different types of memory, then its characteristics and hierarchy, then about cache memory, then virtual memory, then finally we will discuss about input output organization. Okay, these are the topics. First, we can start the memory system. What is actually memory? Memory is a storage unit in our computer. We can call it is a space for storing a data and instructions. That is what the memory. Okay, and in computer memory, we can classify that memory into two types. Basic two types are there. One we will call it as primary memory. This one, primary memory. And another one is secondary memory. These are the main two types of memory present in our computer. Primary memory and secondary memory. Both are used for storing information. Okay, so based on the usage, we are classifying the memory into two categories. One is primary memory, RAM and ROM. These are the examples of primary memory. And another one is secondary memory. Our hard disk, CD, and all they come under this secondary memory. So first, this is the memory tree. We can say memory, computer memory. We will classify that into two category: primary memory and the secondary memory. In that primary memory, ROM is there. That is read-only memory is there. Read-write memory, RAM is there. Then that read-only memory also we can classify it into two category. One is erasable read-only memory and non-erasable read-only memory. That is PROM and ROM. These are come under non-erasable read-only memory, and EEPROM, Flash and EEPROM. And these are come under erasable. And that RAM also we can classify it into three categories. Dynamic RAM is static RAM and SD-RAM. Then secondary memory also, like we will classify it into magnetic storage, optical storage, and electronic storage. So these are the general classification. We can discuss each one in detail. Okay. So basically, memory means it is a storage unit. Okay. Here we are classifying that memory mainly into two categories: primary memory and secondary memory. Okay, first we can discuss about what is primary memory. Okay, primary memory, or we will call it as main memory of computer. Main memory of computer. What is that? Main memory. Primary memory is computer memory that a processor or computer access first or directly. Okay, when a processor or computer while executing something, it first access or first direct access in the memory. That is what the primary memory. Okay, and this primary memory we can classify it into two categories. Okay, that primary memory we can classify it into two categories. One is called read-only memory. Okay, that is ROM memory, read-only memory. And another one is called read-write memory. Two primary memories are the read-only memory and read-write memory. Okay, here read-only memory, actually ROM memory, it is a non-volatile memory. And read-write memories are volatile memory. Example is RAM. Okay, so we can discuss what is read-only memory and what are the different classification of read-only memory. Likewise, what is read-write memory or RAM memory, and what are the different classifications of this RAM memory. Okay, so primary memory
It is a memory where the processor or computer access first. Okay, so that is primary memory. Then we can discuss about what is read-only memory. The name itself, you can understand that it is used only for reading purpose. Okay, so that is what it is, read-only memory. Okay, for reading purpose. For we can, by using this read-only memory, we can read the data from this read-only memory. And mainly these read-only memories are mainly used to store they store crucial information essential to operate the system, like the program essential to boot the computer. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ബൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബയോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, അല്ലെ? ബൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി വിൽ യൂസ് ദിസ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി. Okay, read-only memory. That means it is mainly used to store the essential information that is used to boot the computer. Okay, so that is read-only memory. By using this memory, we can read the data. That is the only thing that we can use. Okay, and also read-only memories are not volatile. Volatile means, what is the meaning of volatile? എന്താണ് volatile എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? What is not volatile? Anybody? What do you mean by a memory is not volatile memory? Or what do you mean by a memory is volatile memory? Anybody? എന്താണ് volatile non volatile തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ആദിലിന് പറയാൻ പറ്റുമോ? മുഹമ്മദ് ആദിൽ. പറയൂ. What do you mean by volatile memory and what is the difference between this volatile and non volatile? Sir, memory loss, power off ആയാലും മെമ്മറി പോകുന്നില്ല. അത് ഏത് മെമ്മറിയാണ്? അത് നോൺ വോളറ്റൈൽ അല്ല, വോളറ്റൈൽ. കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് കേട്ടോ. Okay. So here, read-only memory, it is not volatile memory. That means they must retain the information within them even if the power is switched off. That is why we will call read-only memories are not volatile memory. Okay. And for writing information to the read-only memory, we will use, here it is, a special programming procedure is necessary to write data in these memories, and also a special wiping procedure to erase the data within that memory. Okay, so these are the some of the common read-only memory, that is ROM, PROM, EEPROM, EEPROM, and flash. These are the some of the commonly used read-only memory: ROM, PROM, EEPROM, EEPROM, and flash memories. Okay, so we can see what is a ROM. Okay, generally we will call it as read-only memory. ROM. Okay, simple ROM. We can call it like that. Simple ROM. Okay. It is a type where erasing is not possible at all. That means in ROM memory, we cannot erase the content that is present in the ROM memory. Okay. And also they are factory fabricated. That means what? The factory fabricated. Once it is fabricated, we cannot change the content inside that ROM memory. Okay. Once they are fabricated, no change is possible. Okay. And also in ROM memory, generally they are ideal for a finished and well-tested product ready for mass production. Okay, so that is all about read-only memory or ROM memory, simple ROM memory. Okay, simple ROM memory means we cannot erase the content in that memory, and also they are factory fabricated products. Okay, factory fabricated products എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമർക്ക്, നമ്മുടെ യൂസർക്ക് ഒന്നും there is no role.
ഓക്കെ, പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടൻസുകളൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും, നല്ല റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ആൻഡ് ഓൾസോ വൺസ് ദേ ആർ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് വി കൻ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, നോ ചേഞ്ച് ഈസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, then they are ideal for finished and well tested product ready for mass production. That's all about ROM. Then another one is called PROM memory, or we can call it as programmable read-only memory. Okay, programmable read-only memory. We will call these kinds of memory, we will call it as OTP memory. OTP. Okay, that means one-time programming memory. One-time programming memory. Okay, it allow only one-time programming, after which the device hold the data forever. Okay, without giving any chance to erase it. Okay, that means we can program it once. Okay, after that we cannot change the content in that program. That means we cannot erase the content in that program. Okay, so that is programmable read-only memory. Just remember the term, it is one-time programming, OTP programming memory. That means we can program it once and that will exist forever. Okay, that means we cannot change the content in that memory once it is programmed. Okay, and however they offer more flexibility than mass programmable factory fabricated ROM. Okay, that means, however, they offer more flexibility than mass programmable factory fabricated ROM, and more expensive than ROMs. Compared to simple ROM, these PROM memories are somewhat expensive. Okay, that is all about programmable read-only memory. Okay, then next one is EEPROM, or erasable programmable read-only memory. Erasable programmable read-only memory means it allows erase, okay, as well as reprogramming facility. That means we can erase the content in the memory and also we can reprogram that. Okay, so that is erasable programmable memory. But for erasing this programmable memory, we need to expose that to UV radiation, ultraviolet radiation, for more than 50 minutes. Okay, then we can erase the content in that EEPROM. That means erasable programmable read-only memory. Then after erasing that, we can program it again. Okay, that kind of memories are called the erasable programmable read-only memory. That means we can erase the content and also we can reprogram it. But how the contents are erasing? By showing it to ultraviolet radiations for more than 50 minutes. Okay, then we can erase the complete content. Then again we can reprogram. The next one is EEPROM. EEPROM means electrically erasable programmable read-only memory. Okay, electrically erasable programmable read-only memory. Okay, that means it is also reprogrammable memory, but what is the only difference is compared to this EEPROM, for erasing this memory, for erasing the content in this memory, we use some electrical circuit. Okay, so for erasing that we will use some electrical circuit. Electrical circuit use ചെയ്തിട്ട് contents erase ചെയ്യുന്നതിനെ we will call it as electrically erasable programmable read-only memory. Then compared to this EEPROM, EEPROM is the time required to erase is millisecond. That means much less than EEPROMs, and also it is more suitable for software development and testing. Okay, that is EEPROM. Okay, EEPROM is erasable programmable read-only memory. In that case, reprogramming is possible, but for erasing the content, we need to use UV radiation. But here, electrically erasable programmable read-only memory, we are using some electrical connections.
Okay, to erase the content, electrically erasable. That is why it is electrically erasable. And after erasing the content, we can reprogram it. Okay. And also for erasing, the time required to erase is millisecond. That means compared to this EEPROM, which is much less. And also it is more suitable for software development and testing. Then last read-only memory is flash memory. Okay, actually this flash memory is a variant of this EEPROM technology. Okay, and this flash memory is the latest ROM technology and is the most popular ROM technology used nowadays in embedded design and all. Here the flash memories are organized as sectors or pages. That means contents are stored in these sectors. And also the erasing of memory can be done at a sector level. അതായത് സെക്ടർ ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ എറേസ് ദ കണ്ടന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പോർഷൻസ് നമുക്ക് എറേസ് ചെയ്യാം, മറ്റുള്ള പോർഷൻസിനെ ഒന്നും എഫക്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ എറേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറീസ് ആൻഡ് ഓൾ. അതാണ് ഇവിടെ ദ എറേസിംഗ് ഓഫ് മെമ്മറി ക്യാൻ ബി ഡൺ അറ്റ് എ സെക്ടർ ലെവൽ ഓർ പേജ് ലെവൽ വിതൗട്ട് എഫക്ടിങ് ദ അതർ സെക്ടേഴ്സ് ഓർ പേജസ്. Okay, and each sector or page should be erased before reprogramming. Okay, so that's all about the flash memory. So these are the different categories of read-only memory. Okay, what are they? Simple ROM is there. Okay, then programmable read-only memory is there, that is PROM. Then EEPROM, that is erasable programmable read-only memory, and EEPROM, that is electrically erasable programmable read-only memory. Electrically erasable programmable read-only memory. Then flash memory. Finally, the flash memory. Okay. So these are the different types of ROM memories. Then next one is random access memory, our read-write memory, RAM. Okay, we will call this RAM as data memory. Okay, that means we will store the data. Data are stored in this RAM memory for executions. Okay, RAM is the data memory, or we will call it as the working memory of the controller or processor. Okay, and also RAM is volatile in nature. RAM memories are volatile in nature. What is the meaning of volatile? That means when the power is turned off, what are all the contents that is present in the RAM memory will be destroyed. Okay, that means everything will be vanished after the power is switched off. Okay, so that is what RAM memory. RAM memory is the working memory of the processor, and it is volatile in nature, and when the power is turned off, all the contents in the RAM memories are destroyed. Okay, and these are the three different types of RAM memory. What are they? DRAM, SRAM, and SDRAM. Okay, this RAM memory we can use for read-write operation. That means we can read data from the memory, and also we can write data into that memory. Okay, so these are the three types of RAM memory: DRAM, SRAM, and SDRAM. First one is DRAM. Okay, DRAM, or we can call it as dynamic RAM. Okay, dynamic RAM. It is in DRAM, it is the most widely used computer main memory. Okay, DRAM is the most widely used computer main memory. And also in DRAM, each DRAM memory cell is made up of a transistor and a capacitor.
within an IC chip, integrated chip, and data bit is stored in the capacitor. That is a technique. That means in DRAM, each DRAM cell is made up of a transistor and a capacitor. Okay, each DRAM cell consists of a transistor and a capacitor within an IC chip. Okay, in DRAM, the data are stored in the data bits is stored in the capacitor. Okay, since the transistor always leak a small amount of then what will happen? Capacitor will slowly discharge its content, isn't it? അല്ലേ, നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അത് ചിലപ്പോൾ അത് ഡ്രെയിൻ ആവും, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? DRAM has to be refreshed every few milliseconds to retain the data. Okay, so that is the point നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. In case of DRAM, the capacitor will always so slowly discharge its content. അല്ലെ, നമ്മുടെ മെമ്മറി ഡ്രെയിൻ ആവാം, ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡ്രെയിൻ ആയി പോകും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻ DRAM it has to be refreshed for every few milliseconds. നമുക്ക് ഓരോ ഫ്യൂ മില്ലി സെക്കൻഡ്സിലും DRAM റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മുടെ DRAM ഒരു ഡൈനാമിക് റാം എന്ന് പറയുന്നത്. പോയിന്റ്സുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇൻ DRAM is the most widely used computer's main memory. DRAM is the most widely used computer's main memory, and each DRAM cell is made up of a transistor and a capacitor. Each DRAM cell is made up of a transistor and a capacitor within an integrated circuit, and data bits are stored in the capacitor. Okay, and we know that transistor always leak a small amount of. Okay, then the capacitor will slowly discharge. That will cause the information stored in it become drain. So, DRAM has to be refreshed every few milliseconds to retain the data. Okay, that's all about DRAM. And then next one is SRAM or static RAM. Okay, static RAM. That is also read-write memory. Here in static RAM, it is made up of 4 to 6 transistors. Okay, static RAMs are made up of 4 to 6 transistors. That means it keeps data in the memory as long as power is supplied to the system. Okay, unlike DRAM, which has to be refreshed periodically. That means നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു DRAMന്റെ കേസിൽ we need to refresh periodically. Okay, but here we are using transistors. Okay, 4 to 6 transistor we are using, and the data that is stored in those static RAM memory will keep, okay, as long as when the power is supplied. സോ പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയം മുഴുവൻ എന്തുണ്ടാവും? അത് ഡാറ്റ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? നമുക്കതിനെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് റീഫ്രഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് റാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ കമ്പയർഡ് ടു അതർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡൈനാമിക് റാം, SRAM is fast but it is expensive. Okay, SRAM is fast but it is expensive. And also SRAM are mostly used for different levels of cache memory of our computer. Okay, SRAMs are mostly used for cache memories. Cache memory and all we will discuss in the coming lectures. Okay, so for using this cache memory we will use this SRAM. Okay, SRAM ഈ cache memory ലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ SRAM യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And all the internal register of any processor are also composed of SRAM. നമ്മുടെ പ്രോസസ്സേഴ്സിലുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ SRAM ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക് റാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റിക് റാം it is made up of 4 to 6 transistor and it keep data in the memory as long as power is supplied to the system, unlike DRAM which has to be refreshed periodically. And in static RAM
SRAM is faster, but it is expensive. And also SRAMs are mostly used for different levels of cache of computer. Okay, cache memory of computer. And all the internal registers of any processor are also composed of SRAM. Okay, all the internal registers of any processor are also composed of SRAM. അതിൽ നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സേഴ്സിലുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ ക്യാഷ് മെമ്മറീസും ഒക്കെ എന്താണ് ഈ SRAM കൊണ്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. Then next one ആണ് SDRAM, or we will call it as synchronous dynamic random access memory. Synchronous dynamic random access. That means it is a dynamic memory. It is a DRAM, but എന്താണ് synchronous dynamic random access memory. That means we will use some clock pulse to synchronize. Okay, നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് synchronize ചെയ്യുന്നത്. In SDRAM, it is a form of DRAM semiconductor memory. Can run at a faster speed than conventional DRAM. Okay. Conventional DRAM ne compare ചെയ്യുമ്പോൾ SDRAM faster ആണ്. Okay. And it synchronizes the memory speed with the CPU clock speed. Okay, it synchronizes the memory speed with the CPU's clock speed. So the memory controller know the exact clock cycle when the requested data will be ready. Okay, അതായത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെമ്മറി സ്പീഡ്, അതെ, സിങ്ക്രണൈസ് മെമ്മറി സ്പീഡ് വിത്ത് CPU ക്ലോക്ക് സ്പീഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഡാറ്റ വന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മെമ്മറി കൺട്രോളർ നോ ദ എക്സാക്ട് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വെൻ ദ റിക്വസ്റ്റഡ് ഡാറ്റ വിൽ ബി റെഡി. Okay, and also this allows the CPU to perform more instruction at a given time. Okay, അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ കൂടുതൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് SDRAM. And nowadays the main memory of many computer being made up of SDRAM. ഇപ്പോൾ പുതിയ വരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ മെയിൻ മെമ്മറീസ് SDRAM യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so that is SDRAM. SDRAM is a form of DRAM semiconductor memory and can run at a faster speed than conventional DRAM, and it synchronizes the memory speed with the clock speed so that the memory controller know the exact clock cycle when the requested data will be ready, and this allows the CPU to perform more instructions at a given time. And the main memory of many computers nowadays, the main memory of many computer is being made up of SDRAM. Okay, so these are the different types of memory. Okay, ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയത്? General ആയിട്ട് we are classifying the primary memory into read-only memory and read-write memory. Okay, in that read-only memory നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? Simple ROM, PROM, EEPROM, EEPROM, and flash memory. ROM, PROM, EEPROM, EEPROM, and flash memory. Then that is ROM, simple ROM, PROM, EEPROM, and EEPROM. Then last one was flash memory. Then read-write memory, our random access memory. Three types are there: DRAM, dynamic RAM, static RAM, and SDRAM. DRAM അല്ലെ, DRAMന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് അത് റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം. SDRAMന്റെ കേസിൽ അതിൽ 4-6 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, പക്ഷെ എന്താണ്, കമ്പയർഡ് ടു DRAM ഇറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ബട്ട് എന്താണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇപ്പോഴുള്ള ക്യാഷ് മെമ്മറീസും ഇന്റേണൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് made up of these static RAMs. Then next one is SDRAM, synchronous dynamic random access memory. അതെന്താണ്, it synchronizes the memory speed with the CPU clock speed so that the memory controller know the exact clock cycle when the requested data will be ready. ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ എന്താണ് SDRAM യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന മെയിൻ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്.
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് മെമ്മറി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. What are the different key characteristics of our memories? മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകളാണ് ലൊക്കേഷൻസ്, കപ്പാസിറ്റി, യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ, ആക്സസ് മെത്തേഡ്, പെർഫോമൻസ്, ഫിസിക്കൽ ടൈപ്പ്, ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ലൊക്കേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കപ്പാസിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ, ആക്സസ് മെത്തേഡ്, പെർഫോമൻസ്, ഫിസിക്കൽ ടൈപ്പ്, ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ലൊക്കേഷൻ. Okay, location. It deals with the location of the memory device in the computer system. Okay. There are three possible locations are there. എവിടെയൊക്കെയാണ് മെമ്മറീസ് ഉള്ളത്? Okay. One will be in the CPU. Okay. Another one is internal or main memory. Then next one is external or secondary memory. Okay. These are the three possible locations where the memories are: CPU, internal or main memory, and external or secondary. In CPU, this is the often in the form of CPU register and a small amount of cache. Okay, but CPU ulla memories aanu CPU registers ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കുറച്ച് cache memories ഉണ്ടാവും. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ CPU-ലുള്ള മെമ്മറീസുകൾ. ദെൻ ഇന്റേണൽ ഓർ മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റാമും റോംസും ഒക്കെ വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് CPUസിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പ്രോസസർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസറിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മെമ്മറീസ് ആണ് ഇതൊക്കെ, രജിസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് മെമ്മറീസ് ഒക്കെ. ദെൻ അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് ഇന്റേണൽ മെമ്മറീസ്. Internal memories വരുന്നതാണ് റാമും റോമും. That means CPU can directly access the main memory. Okay. Then third classification is external or secondary memory. Okay. നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കും മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ഒക്കെ വരുന്നില്ല. It comprises of secondary storage device like hard disk, magnetic types. So these are the three possible locations. അല്ലേ നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാകുന്ന CPU-ലുള്ളത് CPU registers-ഉം small amount of cache. Then internal memory, that is RAM and ROM, that processor can directly access. Then external memory, that is hard disk, magnetic tape and all. Okay. Then next one is capacity. The capacity of any memory device is expressed in terms of word size or number of words. Okay, word size in the number of words in the രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ the capacity of any memory device is expressed. The word size എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Generally words are expressed bytes-ലാണ്. 8 bytes means 8 bit. അല്ലെ, ജനറലി നമ്മൾ വേർഡ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ബൈറ്റ്സിലാണ്. Then commonly used word size എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 byte ഒരു വേർഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, or 2 bytes, that is 16 bits, or 4 bytes, 32 bits. Okay, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് സൈസുകൾ. 1 byte ഒരു വേർഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതാണ്. Then 2 bytes, 16 bits, or 4 bytes. Okay, then number of words means this specify the number of words available in the particular memory device. Okay, അതായത് എത്ര വേർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ഡിവൈസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് എ മെമ്മറി ഡിവൈസ് ഈസ് ഗിവൺ ലൈക്ക് 4K into 16 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെമ്മറി തന്നതായിരിക്കാം. അതിന്റെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും? ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഡിവൈസ് ഹാസ് എ വേർഡ് സൈസ് ഓഫ് 16 bit and a total of 4096 words in that memory. Okay, അതാണ് ഈ 4K എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. 4096. Okay, 4K into 16 means it has a word size of 16 bit. Okay, 16 bit word size ഉള്ള 4096 words ഉള്ള ഒരു മെമ്മറിയാണ് നമ്മുടെ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്
4K into 16 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അല്ലെ, വേർഡ് സൈസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ്. ദെൻ മെമ്മറിയില് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ. യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ മീൻസ് it is a maximum number of bits that can be read or write into the memory at a time. അതായത് ഒരു മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ് that may be read or written into the memory at a particular time. Okay, and in case of main memory mostly നമ്മൾ എന്താണ്, it is equal to word size in that. Okay, and in case of external memory, unit of transfer is not limited to the word size. It is often large and it is referred as blocks. Okay, blocks. അതായത് മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും റീഡ് ചെയ്യുന്നതും. പ്രൈമറി മെമ്മറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വേർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, വേർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ഒരു 1 വേർഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ 1 വേർഡ് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള രീതി. ബട്ട് ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയുടെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കില്ല, അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യും, റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ടാണ് അത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്, ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറീസ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലോട്ടൊക്കെ വേർഡ്സുകൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ഓർ റിട്ടൺ ഇൻ ടു ദ മെമ്മറി അറ്റ് എ ടൈം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വേർഡ് സൈസ്, ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ഇറ്റ് ഈസ് റെഫർഡ് ടു ആസ് ബ്ലോക്സ്. ബ്ലോക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഡാറ്റാസുകളൊക്കെ. മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ കേസിലാണ് വേർഡ്സുകളായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, അത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം, ആക്സസ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്, ലൊക്കേഷൻ, കപ്പാസിറ്റി, യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ, ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദെൻ ആക്സസ് മെത്തേഡ്, പെർഫോമൻസ്, ഫിസിക്കൽ ടൈപ്പ്, ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഓർഗനൈസേഷൻസ്, ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിളാണ് പറഞ്ഞതല്ല അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. വാട്ട് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് പ്രൈമറി മെമ്മറി, വാട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി, ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയുടെ റോം, EEPROM, ഫ്ലാഷ്, EEPROM പഠിച്ചു. ദെൻ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയിൽ റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറിയിൽ ഡൈനാമിക്, സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് SDRAM, ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ.